21 வயசு அந்த பையனுக்கு மனநல பாதிச்சவன் கருணை கொலை பண்ண போறாங்க. அந்த வீட்டுல நான் இருக்கேன். I rang the bell. This boy was already violent. Bell அடிச்சு டோர் திறந்த உடனே ஃப்ளவர் வாஸ் கரெக்டா வந்து விழுந்துச்சு. It came and fell here, started bleeding for me. இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது something very surprising happened to me. It wasn't surprising, it was actually shocking. This 50-page report reveals what's your personality, behavior, character, whether the brain is functionable or not functionable. It talks everything about you. Then I asked him, see why this universe is bringing such subjects to me. So many of them are there. Why me? Why me in cake mode எனக்கு தெரியும். I'm blessed, that's why I'm receiving. Everybody is blessed. இந்த ஒரு fingerprint எடுத்துட்டு we are able to decode genetically how the brain functions. We do this for special children. மனநல பாதிச்ச குழந்தைகளுக்கு இது பண்றோம். I've been doing this for last 10 years. என்னோட சர்க்கிள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். I am a specialist in this and we do counselings based on this. ஒரு வயசுல இருந்து ஏஜ் லிமிட்ஸ் கிடையாது. ஈவன் a 70-80-year-old man is interested in knowing about his own life. இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் கொடுத்தா A to Z will be revealed. அப்போ இது when I started learning I felt why not do it for special children? Because counseling from neuro department, they send patients to me for counseling. You know when that happens? When they realize medical doesn't work anymore. When they know medical doesn't work anymore. Inimel only God should do something. That's the time those children come to me. So இந்த மனநல பாதித்தவங்களுக்கு இந்த fingerprint எடுப்போம். அவங்களுக்கு வாழ்க்கையே இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது இந்த ரிப்போர்ட் வரும்போது based on the report we change their lifestyles. If you ask me whether you guarantee it, there is no guarantee to anything on this earth. Am I right? சரி, இந்த ஒரு நல்ல விஷயமா பண்ண ஆரம்பிச்சோம். So I have a friend who's a judge in the High Court. He is our family friend for more than about 20 years. So we had that respect towards him. Being a High Court judge and for 20 years of long relationship. And suddenly one day night he goes to Mailapo and it's about 11:30 in the night. Phone பண்ணி கூப்பிடுறாரு. ஜன்னி எங்க இருக்கிறீங்க, கொஞ்சம் உடனே வாங்க, ஸ்கேன் எடுக்கணும்ன்றாரு. நைட் 11:30. I told him, why 11:30 கால் பண்றீங்களா? What is this? Emergency. உங்களோட ஸ்கேனர் லேப்டாப் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துருங்க. I told him I can do it next day morning. இல்லம்மா எமர்ஜென்சி, நீங்க கொஞ்சம் உடனே வாங்க. I want you to bring the laptop and scanner. I want you to take the scans right now. If something is wrong with the person, we are not going to scan his brain internally. We only take this fingerprints externally. I told him, sir, நான் வந்தால வந்துட்டு I'm not going to deal inside. இல்லம்மா, the situation is worst. There's an emergency here. I asked him, sir, what is the situation? The parents of a 21-year-old boy have decided to do a mercy killing. He is an autistic child. 21 வயசு அந்த பையனுக்கு மனநல பாதிச்சவன் கருணை கொலை பண்ண போறாங்க. அந்த வீட்டுல நான் இருக்கிறேன். இந்த பையனோட பேரண்ட்ஸ் யாருன்னா, father is a psychologist, mother is a psychiatrist. Now you tell me what will be my respect towards these people. A normal parent, at least you can think about it. And these two personalities, they are prominent in Chennai. The parents are prominent in Chennai, psychologists and psychiatrists, and they have a son who's autistic. மனநல பாதிச்ச பையன், 21 வயசு பையன், 6 foot tall. He'll be big built. Generally these autism, they are big built. Night 11:30, no questions asked after that. We just rushed up to this people's house there at Mailapo.
I rang the bell. This boy was already violent. Bell அடிச்சே டோர் திறந்த உடனே ஃப்ளவர் வாஸ் கரெக்டாக வந்து விழுந்துச்சு. It came and fell here, started bleeding for me. The boy was so violent, uncontrollable. அவனோட 10 fingers எல்லாம் எடுத்து லேப்டாப்ல வச்சு ஸ்கேனர்ல I was not able to do it. He was literally flinging things, எல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு இருந்தான். With all difficulties managed, got his fingerprints done. And next day morning I'm supposed to go there to give a counseling, an interpretation of the report. So night வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எவ்வளோ ஒரு கமோஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த வீட்டுல. fingerprint scan எடுக்கிறதுக்காக அங்க we are trying to sit with a laptop. Almost that boy took the laptop through and broke it. I had to make an arrangement, ரெண்டாவது laptop எடுத்துட்டு வந்து, அது because I have my software in it. So I had to get the second laptop and then get the fingerprint. இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது something very surprising happened for me. It wasn't surprising, it was actually shocking. அங்க இருக்கிற அந்த அப்பா என்ன கேட்டாரு, இந்த ஸ்கேன் எடுக்கிறீங்களா இது எவ்வளவு காஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டாரு. It alarmed me. I said, sir, don't talk about cost and money now. Saving this boy is important. Immediately mother comes with the second question. இந்த ஸ்கேன் எல்லாம் எடுத்துட்டு நீங்க எவ்வளவு மாத்திரை மருந்து எழுதி கொடுப்பீங்க? They were only concerned about money. That is what I could understand at that moment. I said, இல்ல, don't talk about money. First let's get this solved. இல்ல நீங்க எவ்வளவுன்னு சொல்லுங்க, அதுக்கப்புறமா தான் நாங்க பண்ணுவோம். ஆல்ரெடி நாங்க லட்சக்கணக்கில் வந்து இந்த பையனுக்கு செலவு பண்ணிட்டோம். An autism child, if you know a little bit about autism, the first disqualification is they are not socially acquainted and they cannot communicate well. இதுதான் ரெண்டு மேஜர் drawback. A psychologist and psychiatrist இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் தெரியலையா? அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நாங்க ஆல்ரெடி எங்க சொத்தே வந்து இந்த பையனுக்காக நாங்க அழிச்சிட்டோம். We have nothing to spend for him. So you tell me எவ்வளவு the scan charge பண்ணுவீங்க? And still I'm telling them I'll do this as a service even free of cost. I don't want to talk about money. Finish the scan, I left. Next day morning I have to go back to the house to give them an interpretation of the report. இந்த brain reading மூலமா எப்படி நம்ம வந்து brain assess பண்றோம்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து 8 intelligence இருக்கு. இந்த 8 intelligence will decide what you are, and this is science. What I'm talking is science. இது ஆன்மீகமா நீங்க போய் பாத்தீங்கனாலோ இந்த 8 intelligence will be the same தான். That day I realized science and spirituality is the same. இதை பிரிச்சு பார்க்கவே முடியாது. In this 8 intelligence நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த 8 intelligence இருக்கும். இந்த 8 intelligenceல உங்களுடைய brain pattern பேஸ் பண்ணி சில intelligence வந்து ஹையா இருக்கும். எல்லாருமே 8 intelligenceல டாப்னு சொன்னா they are super genius. And possibility இருக்கு அப்படின்னா ஒரு 10% இருக்காங்க அந்த மாதிரி. Maybe 3 or 4 intelligence will be dominant. அந்த intelligence வச்சு உங்களுடைய full life என்னன்றதை சொல்லிரும், including how your life partner should be, which disease you will get based on that. எல்லாமே இதுல வந்துரும். Next day morning அவங்க வீட்டுக்கு போறேன். I'm supposed to do the interpretation of the report. Same இந்த high court judge என்னோட உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. I am there. This boy's parents. I started the counseling. The first thing I told them was, see, since you have a 3-bedroom house, I want you to convert one room the way I say. That was the first step I told them. They said, for what? And the 8 intelligence-la, this boy had 2 intelligence which was dominant. One was musical intelligence and second was kinesthetic intelligence. Kinesthetic என்றது cross body fine motor, movement of hands and body. And remaining 6 intelligence-la வந்து it is all in borders, which means to say communication, interpersonal, all these things are in borders. So once I've seen the report, I know this special child, இந்த மனநல பாதிச்ச பையனுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா இவன் சரியாவானா, எங்க இன்டெலிஜென்ஸ் ஹையா இருக்கோ அதை டேப் பண்ணும். That is what the research says. ஆனா நம்ம இந்தியன் சிஸ்டம் உங்களுக்கு என்ன கத்து கொடுத்திருக்கு? Find out your weakness, work on your weakness. How dangerous is this?
You're weak with something, but our education system is saying, find out what is your weakness. You need to develop your weakness. Come on. Developing your weakness will make you even more weak. Developing your strength will make you even more strengthened. And here this boy has two intelligence, where the musical intelligence and his finger movements should be tapped. I open the laptop, I'm going to start the counseling. Appa kekkறாரு, இதுக்கு எவ்வளவு charge? Immediately mother is asking, எவ்வளவு மாத்திரை மருந்து எழுதி கொடுப்பீங்க madam? I told them one thing. I am a doctor, but I'm not a doctor who deals with medicine, but I'm definitely a doctor who deals with the mind. And if you believe this, this will work for your son. Even when you have a headache, you put the best tablet with disbelief. The tablet will not work for you. தலைவலி இருக்கா, சும்மா ஈவன் ஒரு ஜெம் ஸ்வீட் கூட, இது போட்டா எனக்கு தலைவலி போயிட்டு நம்பிக்கையில போடுங்க, அந்த தலைவலி காணாம போகும். It's on your belief. I just told these parents one thing. I'll tell you a few tips. If you are going to do it with belief, you can see changes. If you do it with disbelief, I'm not going to tell you anything. It's your choice. என்ன பண்ண சொல்லுங்க? 3 bedroom இருக்கு, ஒரு ரூம் வந்து ஃபுல்லா சவுண்ட் ப்ரூஃப் நீங்க பண்ணணும். அதுக்கே ஏகப்பட்ட செலவு ஆகும் போலகுதே. I told I'm not a sound engineer. I don't know the cost for what it will come up to. I'm only giving you a solution. It's left up to you. Make it as a soundproof. I will write few instruments name. You have to get those instruments. 3 months வந்துட்டு மாஸ்டர் வீட்டில் வந்து இந்த மியூசிக் கற்றுக் கொடுக்கணும். மார்னிங் 3 hours, ஈவினிங் 3 hours. இந்த மாதிரி வந்து பண்ணுங்க, நம்பிக்கையோட பண்ணுங்க. Changes you will start seeing in your son. சொல்லிட்டு I packed up my laptop, came back to my office. Less than 45 days. My assistant is coming and telling me, ma'am, there's a couple who's come to see you. யாருன்னு கேட்டோன்னே இந்த டாக்டர்ஸோட நேம் சொன்னாங்க. I was very reluctant. I didn't want to see them because my first relationship with them was not comfortable. But they've come to my office. I need to receive them. I asked my assistant to send them in. To my surprise, they've come in with a big basket of fruits, beautifully decorated, and a big bouquet at hand. அப்பா அம்மா 2 பேருமே வந்து என்னோட டேபிள் மேல வச்சாங்க. கண்ணு கலங்கிட்டு உட்கார்ந்தாங்க. அப்பே எனக்கு தெரிஞ்சது ஏதோ ஒரு நல்லது நடந்திருக்கும் இவங்களுக்கு. 45 daysல நான் பார்க்க வந்திருக்காங்களே. I told them, tell me what happened. Immediately the father said, ma'am, I want you to come and see Guhan this Saturday. Can you come home? அப்பே தெரிஞ்சிச்சு, something has worked up. Immediately the father took out a blank check, wrote Janani, signed and gave. He said it's a blanket check, blanket permission. எப்பெல்லாம் குஹன் மாதிரி ஒரு பையனை பார்க்குறீங்களோ நீங்க ஃப்ரீயா சர்வீஸ் கொடுக்கலாம். ரைட் whatever you want. Then I realized something has happened. I told him, you can take your check. Your check doesn't motivate me. This money doesn't motivate me. I've done a free service for your son. I'll come home and see your son. I went home that Saturday, rang the bell with little bit of fear, stood at the side, where once again something should not come and fling on me. And to my surprise, Guhan came and opened the door. The moment he saw me, Namaste auntie, both the hands together. This was real success for me. A boy who cannot even hold a comb in his hand. He cannot hold a plate. He cannot zip his pant. He cannot put buttons. And this time I'm seeing him, he is able to comb his hair, take the plate to the wash basin. He is able to do things. Now one simple thing I did there was, his brain music is high, fine motor skill is high. I triggered the brain by making him use more of music and finger. This was not being done for 21 years. Rather, they put him on every class possible. And today, this entire family lives a very, very happy life. That was the day I realized, somewhere something, go and do it with 100% belief, it works. Please give me all your love, all your support and all your care as always. Love you all so much from the bottom of my heart. Thank you.